ஸோ கைஸ், நான் உங்கள் சக்தீஷ். இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறது நம்ம சேனல்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட் ஏர்டோப்ஸ் 3 வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது எப்படி இருக்குது என்னது அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே உள்ளே சொல்லியிருக்கேன். வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஸோ கைஸ், நம்ம இன்றைக்கி இந்த போட்டோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். மேலே வந்து போட் பிராண்டிங் வரணும் இல்லை, அப்புறம் எலிவேட்டிவ் ஒரு கேம்னு போட்டிருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது கேமிங்க்கான ஒரு இயர்பாட்ஸ்னு நினைக்கிறேன். இயர்பாட்ஸ் கூட இல்லை, ஏர்டோப்ஸ் இது பேர் ஆக்சுவலாக. அடுத்து ஏர்டோப்ஸ் போட்டிருக்கு. இங்கே என்ன போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உள்ள இருக்க ஹெட்செட்ஸ் இதில் வந்து நம்ம லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் அது கூகுள் அசிஸ்டன்ட் வரும். அதை அப்புறம் பார்க்கலாம். இங்கே போட்டிருக்கு, இங்கேயும் போட் தான் போட்டிருக்கு. பின்னாடி வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் போட்டிருக்கு. வேணுன்றவங்க பாஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஓப்பன் பண்ணலாம். சும்மா டப்பாவுக்கு வரலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து உள்ளே ஏர்டோப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் உள்ள சார்ஜர் நார்மல் சார்ஜர் தான். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு போட். இங்கே வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. சின்னதாக ப்ரெஸ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே ஓப்பன் ஆகுது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து 500 mAh பேட்ரி உள்ளே இருக்கும். ஸோ ஹெட்செட் நீங்கள் எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகிடும். ப்ளூ இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ஆன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ரெட் அண்ட் ப்ளூ வந்து பேரிங் மோடில் இருக்குது. இந்த மாதிரி ப்ளூ ஆகிடுச்சுன்னா பேர் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இது ஒரு ஃபோனோட. ஸோ இது அப்போ வரலாம் இருங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு பேட்ரி இண்டிகேட்டர்ஸ், இது எவ்வளோ பேட்ரி இருக்குன்றதுக்கான இண்டிகேஷன். இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூவில் இருந்ததுன்னா சார்ஜ் ஆகிடுறதுன்னு அர்த்தம். அந்த ப்ளூ போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சார்ஜ் முடிஞ்சிடுச்சு, சார்ஜ் ஏறிடுச்சு. சரி, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த போட் ராக்கர்ஸை வந்து நம்ம மைக் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணலாம். மைக்கில் உங்களுக்கு அந்த ஆடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஐடியாக்காக நான் மைக்கில் போட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ கனெக்ட் ஆகிடுச்சு, உங்களுக்கு தெரியும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு காமிக்குது. ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். ஏன் பிடிக்கலன்றது மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி வழக்கம் போல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.